Okay, students, today let us see biology, grade 12, the first chapter and the first part, Unit 1, Microorganisms. What is microorganisms? Microorganisms are organisms that are what? Very small. Microorganisms are organisms that are very small, usually having just one cell. Microorganism kan jennu organismii baay'ee xiqqoo ta'e, very small organismii baay'ee xiqqoo ta'e, usually having how many cell? Just one cell. Yeroo baay'ee seelii meeqa kan qabu? Seelii tokko kan qabu maal jennaani? Microorganisms. Look here, must are unicellular. That means one cell. Microorganismii baay'een isaanii seel qeenxeedha. Some do contain more than one cell. Akkasumas muraasni isaanii immoo maal qabu? Seelii tokko ol qabu. Multicellular'idha jechuudha. So microorganisms are organisms that are very small, usually having just one cell. Most are unicellular, that means one cell. Some do contain more than one cell. The following are the main groups of microorganisms. We see 5 gosoota microorganismii yookaan groupii gareewwan microorganismii bakka shanitti qoonneetu ilaala. The first one is protozoa. Protozoa are one-celled organisms. Protozoa are one-celled organisms that lack what? That lack cell wall. Protozoaanii organismii seel qeenxee kan maal hin qabne? Cell wallii kan hin qabnedha jechuudha. Most protozoa are motile. Protozoa baay'een isaanii maaldha? Socho'uu danda'u. Motile means able to move. Baay'een isaanii socho'uu danda'u. And few are sessile. Muraasni isaanii garuu maaldha? Socho'uu hin danda'an. Unable to move. So example of protozoa like amoeba, plasmodium. Plasmodium means an organism that causes malaria. And another one is pramisium. This is the substance that like sleeper. Okay, the next one is fungi. Fungi means it is fungus. Fungus are eukaryotic organisms. Waa'ee eukaryotic organismii akkuma kan dura baranne eukaryotic organism jechuun an organism that have a true nucleus. True nucleus kan qabu maal jennaani? Eukaryotic organism. So fungus is categorized under eukaryotic organism since it have a nucleus, a true nucleus. Okay. Fungi obtains its nutrition using extracellular digestion. Fungasiin nyaata isaa yookaan nutrition isaa eessaa argata? Extracellular digestion geggeessuun. Extracellular digestion jechuun digestion seeliin alatti outside of the cellitti raawwatudha jechuudha. So isheen kun qormaata exam irratti yeroo baay'ee dhufti. Fungi obtains its nutrition using what? Extracellular digestion. Don't forget. Okay. Fungi is neither plant nor animal. Fungasiin plantis miti, animalis miti. Maalidha? Substance of danda'edha jechuudha. What about yeast? What is yeast? Yeasts are the only what? The only unicellular fungi. Yeasts are the only unicellular fungi, which includes brewer's yeast and baker's yeast. These collectively known as Saccharomyces. Yeasts are the only unicellular fungi, which includes brewer's yeast and baker's yeast. These collectively known as Saccharomyces. Okay. Okay, let's continue. Look, this one. Yeasts are the only unicellular fungi, which include Saccharomyces in general, Saccharomyces, and what? And yeast-like substances called Candida. Not only what? Saccharomyces, also Candida. This is also what? Unicellular fungi. Candida is which causes thrush in humans. In humans, it causes thrush. Okay. Many fungi produce mycelium. Fungasonni baay'een maal uumu? Structure mycelium jedhamu uumu. Fungasonni baay'een structure mycelium jedhamu uumu, which is a collection of very fine strands that makes up the fungus. Isaan kun immoo
maalidha? Mycelium kan jennuun eenyudha? Very fine strand, a collection of very fine strand. This fine strand, each strand is called hyphae. Look this one. For example, if the fungus is like this one, if the fungus structure is like this one, this each string like caasaan tokki tokkittiin kirrii fakkaattu kuni ishee maal jedhamti? Hyphae jedhamti. Caasaan tokki tokkittiin kirrii fakkaattu kuni maal jedhamti? Hyphae jedhamti. Walittiin ishee immoo kun walittiin ishee caasaan kun walittiin ishee maal jedhamti? Mycelium jedhamti jechuudha. Don't forget. This all together is mycelium, okay? It is a collection of what? It is a collection of hyphae. Enzyme produced from these strands and used to digest whatever the fungus is growing on. Enzymiin strandii hyphae jedhamu kanarraa maal taati? Produced taati. Oomishamti. Then enzymiin kun immoo dhaqee maal godhaa? Wanta fangasiin irratti guddachaa jiru sana digest godha. Fakkeenyaaf daabboo yookaan biddeena yeroo baay'ee yoo ture maal ta'a? Wanta akka rifeensa yookaan harrii fakkaatutu irratti biqila. This is what? Because of enzyme that produced or secreted from fungus. Okay, fungus do not have true root, stem and leaves. Fungasiin jirma dhugaa, hidda dhugaa, baala dhugaa hin qabu. Some fungi live on or in living organisms as parasite. Fungasootni warreen lubbuu qabeeyyii irra jiraatan yookaan immoo lubbuu qabeeyyii keessa jiraataniin maal jenna? Parasite jennaan. Parasite, okay? Parasite. And the others live on that material. Material yookaan wanta du'e irra kan jiraatu immoo maal jennaani? Saprobionts jennaa jechuudha. Okay? Look, saprobionts are organisms. Saprobionts are organisms that digest their food externally and absorb the products. Saprobiont kan jennu organismii maal godhan? Nyaata isaanii externally digest kan godhan and absorb the products. Bu'aa isaa immoo absorb kan jedhaniini kan godhanii maal jenna? Saprobionts jenna jechuudha. The third one is algae. The third one is algae. Algae are an important group of microorganisms. Algae are an important group of microorganisms. Algae garee microorganismii isa baay'ee barbaachisoo ta'edha. Maaliif baay'ee barbaachisoo akka ta'e ilaalla. Many algae or many are large. Baay'een isaanii maala? Algaeen baay'een isaanii large, gurguddoodha jechuudha. Like seaweeds. Seaweeds jechuun aramaa haroo irratti biqilu, garba galaana adda addaa irratti biqilu isaanii algaedha jechuudha. Some are unicellular. Muraasni isaanii immoo algae muraasni isaanii immoo seel qeenxeedha jechuudha. Like part of the plankton. Part of the plankton isaanis maalidha? Seel qeenxeedha. Look, what do you mean plankton? Plankton jechuun maal jechuudha? Plankton is a collection of small microscopic plant and animal organisms that float or drift in larger numbers in fresh or salt water, providing food for fish and other larger organisms. Plankton jechuun plantii yookaan animal organism baay'ee xixiqqoo ta'an microscopiidhaan malee kan hin mul'anne kan bishaanirra, bishaan sun salty water ta'uu danda'a, fresh water ta'uu danda'a, bishaanirra kan bololi'an. Akkasumas fish yookaan qurxummii fi bineeldota birootiif nyaata kan ta'aniin maal jenna? Plankton. Algae is a single-celled organism that obtains its nutrition using photosynthesis. Don't forget this one. Algae is a single-celled organism that obtains its nutrition using photosynthesis. Algae organismii seel qeenxee nutrition isaa maal fayyadameetu argata? Photosynthesis. Photosynthesis. Kan biqiltuu faana isa wal fakkeessudha jechuudha. Don't forget we already said that for fungasiidhaaf maal jenneerra? Fungasiin extra cellular digestion fayyadameetu nutrition isaa argata jenneera. What about algae? Algae immoo nutrition isaa photosynthesiidhaan argata jechuudha. Don't forget. Look this one. This is the main important one. Ocean produce far more oxygen. Ocean produce far more oxygen during what? During photosynthesis than all the forests in the world together. Ocean produce far more oxygen during photosynthesis than all the forests in the world together. Why? Because there is what? There is plankton. Because of unicellular algae, ocean produce far more oxygen
during photosynthesis than all the forests in the world. Forestii yookaan immoo biqiltoota addunyaa kanarra jiran caala oksijiinii baay'ee kan oomishu eenyudha? Algae, unicellular algaedha jechuudha. Don't forget. Okay, some unicellular algae are motile. Muraasni isaanii maal ta'u socho'uu danda'u. Like Chlamydomonas has two flagella. Flagella lama qaba. Flagella jechuun caasaa yookaan structure sochiidhaaf gargaarudha. So Chlamydomonas caasaa kana fayyadamee socho'uu danda'a jechuudha. The fourth one is viruses. Viruses, as you know, metabolically inert or inactive. Metabolically, virus maalidha? Inertidha jechuudha. Yookaan inactive. Why? Virus cannot independently carry out any process common to all living organisms. Virusini lubbu qabeeyyoonni processii lubbu qabeeyyoonni geggeessuu danda'anii of danda'ee geggeessuu hin danda'u. Only reproduce inside the other cells. Virusiin seelota biroo keessatti qofa maal ta'uu danda'a? Wal horuu danda'a. Of danda'ee horuu hin danda'u jechuudha. Of danda'ee wal hormaata geggeessuu hin danda'u. Seelii biraatti fayyadameetu maal ta'a? Wal hora. They are all parasites. Virusiin hundi isaaniiyyuu parasitiidha yookaan maxxantuudha jechuudha. Of danda'anii jiraachuu waan dandeenyeef maxxananiitu jiraatu. Muraasni isaanii baakteeriyaa irratti, muraasni isaanii biqiltoota irratti, muraasni isaanii animaalii irratti maal ta'u parasite godhu jechuudha. Viruses have no nucleus cytoplasm. Virusiin nucleus qabu, cytoplasm qabu. Orgaaniilota gurguddoo kan animal yookaan plantiin qaban maal godhu hin qabu jechuudha. Virus. Viruses have genetic material surrounded by a protein code. Virusiin genetic material kun DNA yookaan RNA ta'uu danda'a. Isaan kana qaba. Kana qabaachuu isaatiin organismoota biroo faana wal isa fakkeessa. Genetic material qabaachuunsa. And surrounded by a protein code called capsid. Protein coding virusiin qabu maal jedhama? Capsid jedhama. Don't forget. Example, bacteriophage, virus that infect bacteria. Bacteriophage in eenyudha? Virusii bacteria infect godhu. Don't forget, this one is regularly appear on exam. Yeroo baay'ee ansirra gaaffii dhuftudha. Bacteriophage virus that infect bacteria. Bacteriophage gaafa jennu bacteria miti. Virusiidha. Virusii maal godhu? Bacteria infect godhu. TMV means tobacco mosaic virus. It infects tobacco plants. Biqiltoota tobacco plant warreen jedhamanii infect kan godhu immoo eenyudha? Tobacco mosaic virus. Tobacco mosaic virus is the first discovered virus. Okay, don't forget. Tobacco mosaic virus is the first discovered virus. Okay, let's continue. The fifth one is, what are bacterial cells like? Seelonni bacteria maal fakkaatu? Bacterial cells are prokaryotic. Don't forget, bacterial cells are prokaryotic. When we say prokaryotic, in prokaryotic cells there is no true nucleus, as you know. Bacteriaani garee prokaryotic keessatti ramadama. Prokaryotic cell kan jennu immoo nucleusii dhugaa kan hin qabne. There is no true nucleus separated from the rest of cells by a membrane. Maal jechuu keenyadha? True nucleus gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Bacteriaan nucleusii qaba. Nucleusiin isaa garuu true miti. Why? It is not separated from the rest of the cells by a membrane. Seelota warra kaan irraa membraneidhaan adda ba'ee waan hin jirree fi true nucleusii hin qabu jenna. Don't forget this one. Generalized bacterial cells contains all the structures, but not all bacteria have all the structures. Bacteria generalized goonee barumsaaf itti fayyadamnu structure hunduma qaba. Garuu bacteriaan hundi structure hunda hin qabu. Fakkeenyaaf capsule, flagella, structureota kana bacteriota muraasa qofaatu qaba jechuudha. Bacteriaan hundi structure isaa waliin hirmaatan yookaan structurein bacteriyoonni hundi qaban eenyufaati? The first one is cell wall. All bacteria do have cell wall, which is made from peptidoglycan. Okay? Bacteriaan cell wall qaba. Cell wall isaa garuu akka kan plantii cellulose irraa ijaarame utuu hin ta'in structure peptidoglycan jedhamurraa ijaarame. Okay.
Another cell membrane qaba. Bacteriaan cell membrane qaba. Cytoplasm qaba. Ribosome qaba. DNA qaba. DNA'n bacteriaan qabu it is circular, geengoodha, naked ijaan immoo mul'atu and very small. Very small. Okay, let's continue. Bacterial cells vary in size much smaller than eukaryotic cells. It is between 1 and 10 micrometer long. Bacteriaan saayiziidhaan garaagarummaa qabu. Baay'ee xiqqoodha. Eukaryotic cell irra baay'ee xiqqoodha. Micrometrii tokko hanga 10dha guddinni isaanii. Whereas eukaryotic cells are between 10 and 100 micrometer. Eukaryotic garuu guddinni isaa micrometrii 10 hanga 100 gidduudha jechuudha. Are all bacteria have the same shape? Are all bacteria have the same shape? Bacteriaan hundi shape wal fakkaataa qabu? Look, bacteria vary in shapes. Shape isaanii garaadha. Sizes and arrangement. Sizeidhaan, arrangementidhaan, shapeidhaan bacteriyoonni hundiyyuu garaagara. We already see here about the shape of the bacteria. Now, bacterial cells come in 3 main shapes. The first one, cocky or coccus. The second one, bacilli or bacillus. The third one, spirochaete. What is cocky or coccus? Coccus kan jennu spherical shape of bacteria. Bacteria gosa giingoo ta'een maal jenna? Cocky jenna. Bacilli or bacillus, it is rod shaped. Bacilli means rod shaped bacteria. Spirochaete, spiral or corkscrew shape. Spiral like this one and corkscrew jechuun bantuu laslaasa. Kan kana fakkaatu immoo spirochaete jennaan jechuudha. Yeroo baay'ee qormaata irra kan dhufu kookii fi baasiliidha. Mostly baasiliidha. This rod shaped bacteria, don't forget. What about arrangement of bacteria? Sometimes bacterial cells are found singly. Celliin bacteria yeroo tokko tokko maal ta'ee argama? Single ta'ee argama. Yeroo tokko tokko immoo stack together or coloniforms like this one. Stack together like this one, coloniforms. Sometimes in chain like this one, in chain. Okay, are there other ways of classifying bacteria? Bacteria karaan biraa karaan nuti ittiin ramaduu dandeenyu jira? Of course. Bacteria also can be classified by using Gram's stain. Gram's stain kan jedhamuuni bacteria ramaduu dandeenya. Which test bacteria and gives 2 categories. Gram's staining kuni bacteriaadhaa fi karakterii lama kenna. Tokkoffaa gram positive, lammaffaa gram negative. Gram positive kan jennu gives purple by Gram's stain. Purple. Gram negatives stained pink by Gram's stain. Don't forget. Grams positive gives purple. Look this one. Positive, it is starts by P, and this one purple starts by P. There is P double, okay? Kanan qabadha. Gram negatives stained pink. Look, N is here and N negative is here. Don't forget this one. Gram negative, pink. N, okay? Okay. Because Gram's stain produces different result with different types of bacteria, it is called differential stain. Kunis qormaata irra yeroo baay'ee dhufa. Gram's stainini different types of bacteria gosa garaagaraa wajjin gaafa maal goonu test goonu gosa garaagaraa uuma. Akkuma malaallee pinkii fi parpilii waan uumuuf maal jennaanii differential stain jennaanii jechuudha. Why differencein kun maaliif uumame? Sababa maaliitiifidha garaagarummaan kun kan uumame? The difference is due to the structural of the cell wall. Garaagarummaa cell wall isaanii keessa jiruun kan inni differencein kun uumame. Okay, gram negative bacteria have much less peptidoglycan. Peptidoglycanii xiqqoo qaba. And gram negative bacteria have much less peptidoglycan in their cell wall which absorbs the stain. By the way, students, the structure that absorbs the Gram's stain is the cell wall, which is peptidoglycan. Okay, the structure ini Gram's stain absorb godhu eenyudha? Peptidoglycan cell wall keessatti argamudha jechuudha. Peptidoglycan jechuun protein plus carbohydrate structure protein fi carbohydrate walitti makamee uumudha
Gram-negative bacteria also have a membrane. Gram-negative bacteria also have a membrane outside the peptidoglycan cell wall, which gram-positive bacteria do not have. Gram-negative bacteriaani seelii peptidoglycaniin alatti maal qaba? Membrane qaba. Garuu gram-positive bacteriaan membrane hin qabu. Don't forget. This gram-negative bacteria secretes endotoxin. This is the chemical, okay? Gram-negative bacteria secretes endotoxin, which is a structural component of this bacteria. Qaama structure bacteria kan ta'e endotoxin oomisha jechuudha. And also resistance to any antibiotics. Gram-negative bacteriaan antibiotics dandamachuu ni danda'a. Disease caused by gram-negative is difficult to treat because of this structure. Sababa structure isaarraan kan ka'e dhukkuboonni gram-negativeidhaan nama qaban maalidha? Difficultyidha, baay'ee ulfaatudha. Cause more serious diseases than gram-positive bacteria. Gram-negative bacteriaanii dhukkuboota baay'ee hammaatoo nama qabsiisuu danda'u. But gram-positive bacteria can also cause serious diseases like tuberculosis or TB. Dhukkuba TB kan jedhamu kan nu qabsiisu gram-positive bacteria. So gram-positive bacteriaanii dhukkuba hammaataa nu qabsiisuu danda'a jechuudha. Steps of grams staining. Grams staining gaafa goonu karakterii lama arganna jenneerra. Isaanis maaliif maalidha? Grams positive and grams negative, that means purple and pink. So look, isaan kun immoo steppii ittiin kana argachuudhaaf steppii qaba. The first one is fixation. The second one is crystal violet treatment. The third one is iodine solution addition. The fourth one is decolorization by ethanol. The last one is counter staining by saffron. Okay, this is steps of grams staining. This all about unit 1 grade 12 part 1. Next we will see with part 2. Subscribe our YouTube channel Hayyu Academy and join our Telegram channel Hayyu Academy. Thank you, students.